In this class, we are going to see criminal procedure code. Before going to class, I have posted my lectures in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all my lectures, kindly go to my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. By way of search option, you can get all my videos and get benefited. Thank you. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button and by way of subscribing my channel for doing the same. Thank you. Now I am proceeding to the class. குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இந்த வகுப்பில் பார்க்கிறோம். கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட். கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் குற்றச்சாட்டு வணைதல் அல்ல, வேறு குற்றச்சாட்டுனா என்ன, அது என்னென்ன அடிப்படை இருக்க வேண்டும். வாட் இஸ் மீன் பை சார்ஜ்? திஸ் இஸ் நாட் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ். வாட் இஸ் தி சார்ஜ்? ஹவு எ சார்ஜ்? வாட் இஸ் தி charge, how it can be, what are the contents of the charge, and many other so the basic things with regard to charge is discussed in the chapter, that is the chapter 17 of Criminal Procedure Code. அத்தியாயம் 17 குற்றச்சாட்டு என்றால் என்ன? குற்றச்சாட்டு வணைதல் இல்லை, குற்றச்சாட்டு என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், அதனுடைய அடிப்படை என்ன என்பதை பற்றி ஒரு அத்தியாயத்தில் பார்த்து வருகிறோம். இதுவரை நாம் 217 பிரிவு 217 வரை பார்த்துள்ளோம். தென் 218 218 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஜாயிண்டர் ஆஃப் சார்ஜ், எந்த குற்றச்சாட்டுகளை ஒன்றாக சேர்க்கலாம். 218 செக்ஷன் 218 பிரிவு 218 செப்பரேட் சார்ஜ் ஃபார் டிஸ்டிங்க்ட் அஃபென்ஸ். ஸோ ஒரு குற்றத்திற்கும் ஒரு குற்றச்சாட்டாக வைக்க வேண்டும். So each and every offense can be a separate charge for each and every separate offense. That is the basic things. For every distinct offense of which any person is accused shall be separate charge. So he has committed various offenses like theft and criminal trespass, that is the enter into his house, or he opened the door and he put so he has committed house trespass and also theft. This is the two distinct offense. A person is charged with murder and also he has committed an offense and against some other person, 307 attempt to murder. He murdered a person and also committed an offense under section 307, and also he restrained a person under 341. He has committed an offense under section 341 and also a 302. A charge is filed for each offense, that is the 341 an offense and 302 offense. Separate charge should be framed for 341 and also 302. That is the basic things. So ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒருவர் மேல் வணையப்படும் பொழுது, உதாரணமாக ஒருவர் வீடு புகுந்து தேடுகிறார். அவர் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி, கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ், வீட்டுக்குள் அத்துமீறி போய் திருடுகிறார் என்றால், அந்த வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைவது, திருடுவதற்காக நுழைவது
அத்துமீறி நுழைதல் குற்றம், அதே வந்து திருட்டு குற்றம். தனித்தனியாக நுழைந்ததுக்கு தனியாக ஒரு குற்றச்சாட்டும் திருடியதற்கு தனியாக ஒரு குற்றச்சாட்டும் சாட்டப்பட்டால் அதற்கு தனித்தனியாக குற்றச்சாட்டுகளை அவர் மேல் சுமத்த வேண்டும். ஒரே வீட்டுக்குள்ளார போனால் ஒன்று நல்லா சேர்த்து ஒரே சார்ஜாக போடக்கூடாது. தட் இஸ் தி ட்ரைடு. அவர் வீட்டுக்குள்ளார போனாரா இல்லையா அதுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணி அதை தனியாக விசாரணை நடத்தணும். திருடுனாரா இல்லையா அது தனியாக, திருட்டு குற்றத்துக்கு தனியாக குற்றச்சாட்டு, ரெண்டையும் தனித்தனியாக வச்சு அந்த வழக்கினை நடத்த வேண்டும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கொலை குற்றம் புரிகிறார், ஒருத்தனை ரோட்டில் போயிட்டு தடுத்து கொள்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தடுத்து கொள்ளும் 341 ஒரு ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின்மெண்ட், தட் இஸ் 341 302 கொலை குற்றம். ஸோ அந்த மாதிரி 2 குற்றம் செய்யும் பட்சத்தில் 345க்கு தனி குற்றச்சாட்டும் 302க்கு தனி குற்றச்சாட்டும் தனித்தனியாக அந்த குற்றச்சாட்டை வைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக். ஸோ எவரி டிஸ்டிங்க்ட் அஃபென்ஸ் விச் எனி பர்சன் இஸ் அக்யூஸ்ட், ஒரு குற்றம் தனித்தனியாக ஒரு நபர் எதிரி மீது இருந்தால் there shall be a separate charge, அந்த குற்றச்சாட்டு தனியாக இருக்க வேண்டும். such a charge shall be tried separately, அந்த விசாரணை தனியாக நடத்தப்பட வேண்டும். that is the basic charge. when a person is charged with more than one offense, then each and every offense separate charge should be framed and a separate trial should be conducted. That means trial should be same trial, but for the offense separate, for that should not be clubbed together, should be tried separately. இந்த குற்றம் தனியாகவும் அந்த குற்றம் தனியாகவும் குற்றச்சாட்டு வைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும். ஒரே விசாரணை தான், அதுக்குன்னு தனித்தனியாக இதோ ஒரு கேஸாக அதோ ஒரு கேஸாக பண்ண வேண்டியதில்லை. If it is an act is committed in one occurrence, then the charge can be framed and tried in one trial alone, but charge should be separately framed and trial should be separately conducted for each and every charge. That is the basic. ஒரு குற்றத்திற்கும் தனித்தனியாக குற்றச்சாட்டு வணைதல் செய்து அந்த ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கு உண்டான சங்கதிகளை செய்துள்ளாரா என்பதை பொறுத்து சாட்சியினை விசாரித்து முடிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ ஒருவரையும் தனித்தனியாக திருட்டு குற்றம் புரிந்தாரா, அது நிரூபிக்கப்பட்டதா, வீட்டுக்குள் புகுந்து அத்துமீறி நுழைந்து அந்த திருட்டு குற்றத்தை செய்தாரா, இது நிரூபிக்கப்பட்டதா அரசு தரப்பில், இது மாதிரி தனித்தனியாக விசாரணை செய்து அதை தனித்தனியாக முடிவு செய்து ஒன்று எதுக்கு என்னதுக்கு குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்க அல்லது விடுதலை செய்கிறேன் என்று தீர்மானித்து முடிவு செய்யலாம். That is, every charge would be separately framed and separate charge and separate trial should be conducted, provided where the accused person by an application in writing. An accused person is entitled to petition file under 218. He is entitled to file an application under 218. ஸோ இந்த பிரிவின் கீழ் ஒரு எதிரியானது ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். எதற்கு? The magistrate is on opinion such a person is not likely to prejudice thereby may try to gather all number of charges framed against such a person. Suppose two theft is committed and for 138 2 checks were given and both are presented for collection and one notice for each and every check there is a separate offense and it can be tried together when the accused filed an application, and both cases can be tried for each and every check cases that can be tried simultaneously and tried together. So the accused is entitled
when there are two check cases are filed against a person, this is an example, and he has issued a check, two checks for one debt. For each and every check, there is a separate offense. For dishonor of each and every check, then two cases has been filed, and two the charges is a two counts. That is the two counts, and two cases are filed. Both 130 of the offense can be tried if it is the accused failed an application. The both offense can be tried together. We have no prejudice caused, and the magistrate thinks fit, and the magistrate can pass on order. It can be tried together, and thereby the judgment can be delivered. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்கு வழக்கில் இரண்டு வழக்காக தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஒரு செக்குக்கு ஒரு குற்றம்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த எதிரி ஆஜராகி இந்த இரண்டு செக் கேஸையும் ஒரே கேஸாக நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மனு தாக்கல் செய்தால் அதை இரண்டு செக்குக்கு உண்டான குற்றத்தை ஒரே வழக்காக சேர்ந்து விசாரித்து முடிக்கலாம். தட் இஸ் இது. நத்திங் திஸ் ஷல் அஃபெக்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் 219, 220, 221, 223. செக்ஷனில் ஒன்று இருக்கிறது என்னென்ன சட்டப்பிரிவுகளை தனித்தனியாக பண்ணணுன்னு இருக்குது, சிலதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணான்னு இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 219, 20, 21, 23. ஸோ இந்தந்த சட்டப்பிரிவுகளில் இருக்கிற அம்சங்களை 218 துணைப்பிரிவு 1 கீழ் உள்ள இது பாதிக்காது. ஸோ நத்திங் திஸ் subsection 1 of 218 will affect the operation of section 219, 220, 221 and 223. So these are the sections can be taken into account. This provision will not affect the procedure contemplated under 219, 220, 221 and 223. These are some of the procedure contemplated under this section. That procedure will not be affected. 218 subclass subsection 1. Then accused of theft of on one occasion and causing grievous debt of another occasion. A must be separately charged and separated by the theft and causing grievous debt. ஒருவர் குற்றம் புரிகிறாரு ஒரு செய்கையில், இன்னொரு செய்கையில் இன்னொரு அக்கேஷனில் இன்னொரு இடத்துல கிரீவியஸ் கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துகிறாரு. இப்போ தெப்ட்டுக்கு தனி சார்ஜ் ஆகும், கொடுங்காயத்துக்கு தனி சார்ஜ் ஆகும், குற்றச்சாட்டு வைக்க வேண்டும். மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் சார்ஜ் எப்போ சில குற்றச்சாட்டுகளை தவறான முறையில் சேர்க்கப்பட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அக்யூஸ் வாஸ் given an opportunity to explain appearing him against him. Hence failure justice occasion alleged misjoinder of charge would not cause prejudice to the accused. Accused was given to an opportunity, எதிரிக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்க, explain all circumstances appearing against him. அவருக்கு அந்த எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அவங்க கேஸ் இருக்குங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு விலைக்கு கூறப்பட்டது. ஹென்ஸ் எனி ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அக்கேன் பை அலர்ட். அந்த மாதிரி சேர்த்து ட்ரையல் செய்ததுனால ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தால் அது பாதிக்காது. அந்த அக்யூஸ்டினோட உரிமையை பங்கம் ஏற்படாத வரையில் சில குற்றச்சாட்டுகளை சேர்த்து விசாரணை நடத்தினால் அது எதிரியை பாதிக்காத வரையில் எந்த தவறும் இல்லை. ஸோ எனி சார்ஜ் இஸ் ஜாயின்ட் டுகெதர், the accused is not affected. No prejudice is caused to the accused. Mere joinder of charges will not failure of justice. That is not be failure of justice. That is the Kamalanathan and others versus State of Tamil Nadu, AIR 2005, Supreme Court, page 2132, equivalent citation 2005 Supreme Court cases criminal, page 1121,
And then the 2005 5 SCC page 194. Then 219, next section. 3 offences of same kind within 1 year may be charged together. ஒரே குற்றத்தை ஒரே வருடத்திற்குள் மூன்று முறை செய்தால் அவை ஒன்றாக சேர்ந்து விசாரிக்கலாம். So an offence is committed 3 times within a year on various occasions. Whether these 3 offences committed within a year can be tried together. Yes, it can be tried together. For example, a person obtained a loan 10 lakhs for which he issued 2 checks. One is for 5 lakhs and another one is 5 lakhs, but the date is different. The check was presented and posted for collection and dishonored. First check, a complaint is filed. Likewise, a second check is presented and it was dishonored. A second complaint is filed. Whether these 2 complaints can be tried together, that is the provision. That is if it is dishonored within the 1 year, that both 138 offences can be tried together. That is the object of section 219 CRPC. So up to 3 offence of same kind is committed within 3 years, that can be tried together. If check of an 138 offence is committed against a complaint within 1 year, 3 dishonor of 3 checks, cause of action is different. 3 offence has been committed, and 3 offence 3 cases are filed. Then the accused can file a petition and all 3 cases can be tried together, and it is committed within 1 year. The offence is 3 offences are committed within, hence there is joint draft trial can be done according to our section 219 CRPC. ஸோ ஒரு குற்றம், ஒரு செக்கு வழக்கில் வந்து ஒரு 15 லட்ச ரூபா வாங்கி 5 லட்ச ரூபாய்க்கு 3 செக் கொடுக்குறாரு. இப்போ ஏப்ரல் 1, மே 1, ஜூன் 1, 3 மாதத்தில் 3 கலெக்ஷன் போடுறாங்க. 3 கலெக்ஷன் போட்டு 3க்கு 3 கேஸ் போடுறாங்க. ஏப்ரலில் கொடுத்ததுக்கு 1, மே கொடுத்ததுக்கு 1, ஜூனில் கொடுத்ததுக்கு 1. இந்த 3ஐயும் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து ஒரே வழக்காக விசாரிக்க முடியும். தட் இஸ் அதுதான் பிரிவு 219 அடிப்படை. வேர் person is accused of more offences than one of same kind. ஒரு குற்றத்திற்கு மேல் அதே குற்றத்தை committed within the space of 12 months. ஒரே குற்றத்தை இப்போ வந்து 3 திருட்டு நடத்துகிறார், 3 இடத்துல பைக் திருடுறார். ஸோ இட் இஸ் கமிட்டட் வித்தின் 1 year. ஸோ தீஸ் theft cases can be tried together. An offense is ஒரு திருட்டு குற்றம், 3 பைக் திருடுறார் ஒரே வருஷத்தில், 3ஐயும் இப்போ பிடிச்சி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த பைக் திருடுனது, இந்த பைக் திருடுனது, இதை 3ஐயும் ஒட்டுக்கே சேர்த்து விசாரிக்கலாம்னா விசாரிக்கலாம். That is the 219. When a person is against same kind within space of 12 months from the first date last date happened. So for the 3 offense from the first offense date of commission and the third offense date of commission should be within 1 year. முதல் குற்றம் புரிந்ததும் 3வது குற்றம் புரிந்ததும் தேதியும் 1 வருடத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். 1, 2, 3 குற்றம் புரிஞ்சிருக்கிறாரு. முதல் குற்றச்சாட்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி செய்கிறாரு. டிசம்பர் 31க்குள்ளார 3வது குற்றம் புரிஞ்சிருந்தால் 2, 3 வந்து டிசம்பர் 31க்குள்ளார அந்த குற்றச்சாட்டு 3, இந்த செக் கேஸாக இருந்தாலும் சரி, திருட்டு கேஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த வருடம் முடியாங்காட்டி பண்ணியிருந்தாருன்னா அந்த 3ஐயும் ஒரே வழக்காக விசாரிக்கலாம். ஸோ an offence is committed, first offence is committed on 1st January, then the second in the middle of the month, and the third within December 31. The offence, third offence, all the 3 offences committed from the 1st January to
31st December within 1 year. So all the three offences can be tried together. That is the object of the 219. When 12 months of space with respect to same person or not, அதே நம்ம complaint may be vary. Complaint can be vary. He may be charged with and tried as one trial and number not exceeding 3. So the 3 offense can be tried together as one case that is not exceeding 3. So 3 offenses 3 offenseகளை ஒட்டுக்கா சேர்த்து ஒரே வழக்காக போட்டு ஒரே வழக்காக சேர்த்து விசாரிக்கலாம். அதற்கு அதிகாரம் உண்டு. So the court is entitled to try 3 offenses of same kind is committed within the span of 12 months. Then the joint trial can be made. They can be tried as one trial, and examination of witness in all 3 offenses can be done in one case and tried together. So it should not be exceed 3 offenses. ஸோ 3 குற்றச்சாட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா 4வது குற்றச்சாட்டு இருந்தால் அது தனியாக போடணும். ஸோ ஒன்லி 3 மற்ற குற்றச்சாட்டுகளை மட்டும்தான் விசாரிக்க முடியும். Offense of same kind where they are punishable with the same amount of punishment under the Indian Penal Code or any special law or local law. Offense of same kindனா என்ன, அதே மாதிரி குற்றம்னா என்ன, அதற்கு தண்டனை இந்திய தண்டனை சட்டமாக இருந்தாலும் வேறு இப்போ 138 இருந்தாலும் அதுக்கு தண்டனை ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். 3க்கும் ஒரே தண்டனையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அதெல்லாம் அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம் இருக்கும். ஸோ தெப்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இல்லை அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம் சர்வன் தெப்ட்னு இருக்குது, ஒன்று ஆர்டினரி தெப்ட் இருக்குது, வீட்டுக்குள்ளார போய் தேடுறது இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் பனிஷபிள் வித் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அண்டர் சேம் செக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட் ஆர் எனி ஸ்பெஷல் லா. அந்த 3 ஒரே மாதிரி இருக்கணும், அதுக்கு தண்டனையும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும், ஒரே பிரிவின் கீழ் வர வேண்டும். provided the purpose of this section, offense punishable under 379, the deemed to be an offense of same kind and punishable under 380, 379, 380 ஒரே குற்றமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். An offense punishable under the same and special law and shall be deemed to an offense of saying attempt to commit of such அது மாதிரி இப்போ திருட்டு குற்றம் 379, 380 ஒரே குற்றமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த குற்றம் செய்தாலும் அந்த குற்றம் செய்வதற்கு அட்டம்ப்ட் முயற்சி செய்தாலும் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். An attempt to commit a theft 379, one is an attempt 511, 311, 379 read with 511, and one is complete, an offense is completed. So an attempt to commit theft and an attempt to an offense is completed. So both can be tied together, and abetment of the same kind can be together. ஒருத்தர் ஒரு குற்றம் செய்வதற்கு ஒரு குற்றத்தில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த குற்றத்தை புரிஞ்சிடறாரு, ஆனால் இன்னொரு குற்றத்தில் முயற்சி செய்கிறப்பவே அவர் பிடிச்சிட்றாங்க, அட்டம்ப்ட் முயற்சியிலேயே பிடிச்சிட்றாங்க. ஒன்று திருட்டு முடிச்சிட்றாரு, இன்னொன்று திருட பிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த திருடன் கூட்டத்தையும் திருட முயற்சிக்கிற கூட்டத்தையும் சேர்ந்து விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி 219. தென் 220, trial for more than one offense. If one of series of acts connected together to form a same transaction, more offense than one committed by same person, he may charge and in one trial every such offense. If in one series of acts so connected together to form a same transaction, if one series of so connected together to form a same transaction, if it is like cheating, ஒரு சீட்டிங் பார்த்திங்கன்னா சேம் டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கும், அதுலேயே பல தடவை ஏமாற்றி வாங்கிட்டே இருந்திருப்பார், ஏமாற்றி வாங்கிட்டே இருக்கிறார். 420, series of acts so connected together to form a same transaction. அவரை ஒரு ஏமாத்துறதா இருந்ததுன்னா முதல்ல அவருக்கு பொய்யான வாக்குறுதி கொடுக்கணும், அப்புறம் அவருக்கு ஆசை வார்த்தை கொடுக்கணும், அவர் ஏமாந்து அவர்கிட்டருந்து ஏதோ
ஒரு பொருளை வந்து பறிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ஆக்ட்ஸ் ஸோ கனெக்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ சேம் டிரான்சாக்ஷன். இந்த அனைத்து செயலும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு குற்றம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். More offense than are committed by the same person, he may be charged and tried with for every such offense. இப்போ சீட்டிங்னு இருக்குன்னு வைங்க, அந்த மாதிரி இருந்தால் 2-3 அஃபென்ஸ் செஞ்சுருந்தால் கூட அதையெல்லாம் ஒட்டுக்கா சேர்த்து விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி வென் சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் ஸோ கனெக்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ சேம் டிரான்சாக்ஷன் more than offense by the same person, he may be charged and tried together for every offense. ஒரே செயலை செஞ்சு செயலை செஞ்சு பல்வேறு ஒரே நடைமுறையில் பல்வேறு குற்றங்களை புரிஞ்சிருந்தார்னா அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறோம். மோர் தென் அந்த மாதிரி குற்றங்கள் இருந்தால் அவை அனைத்தும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரே குற்றச்சாட்டாக வைத்து விசாரிக்கலாம். ஸோ an offense, a series of acts on the same transaction may be an offense, various offense. Then all the offense tried together in one trial. That is the basic things. When a person is one or more criminal offense, breach of trust or dishonest misappropriation. இப்போ வந்து ஒருத்தர்கிட்ட போய் கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட், ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்கிறார் சப்போஸ், அல்லது ஒரு கிளர்க்கு அல்லது பேங்க்கில் இருக்கிறார். அவர்கிட்ட போய் பணத்தை கட்டுறாங்க. ஒரு 10 பேர்த்த பணத்தை வாங்கி கணக்கில் கொண்டு வர்றதில்லை. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். ஏ போஸ்ட்மேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போஸ்ட் மாஸ்டர், he used to receive deposit from and postal savings scheme, or a bank clerk, he used to get money from various customer, and instead of accounting for it, he misappropriate the funds of the customer of the bank, various persons. Then they and provided in subsection 1 and 2 and 219, the accused committed facilitating, concealing the commission of offense more than an offense. So it come to light. So these are the customers' amount were misappropriated. These are the amounts were not accounted for. இந்த வாடிக்கையாளருடைய பணத்தை வந்து அவர் கையாள செஞ்சுருக்கிறார். ஒரு 10 வாடிக்கையாளர் பண்ணுறாரு. 10 வாடிக்கையாளருக்கு 10 குற்றச்சாட்டு வரும். ஸோ ஃபெசிலிட்டி கடைசீட்டில் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஃபால்சிஃபிகேஷன் பொய்யான மே பி சார்ஜ் வித் ஒன் ட்ரையல் அண்ட் வெரி செப்பன்ஸ். 10 பேர்த்த பணத்தை கையாடினாலும் 10 கஸ்டமர், ஏ பேங்க் கிளர்க், திஸ் இஸ் an example, a cashier of bank or cashier in post office used to receive money from the depositors, and instead of accounting for, he misappropriated more than 10% depositors' money. Then all the offenses, because each and every customer's money is a separate an offense, but they can be tried together in one trial for the every such offense. So misappropriate each and every offense, 10 counts. That is the 10 counts. Suppose a person is may make an accident by driving a rash and negligent, and 3 persons died there, causing death of 3 persons in an accident. There are 3 counts. 304A is 3 counts. All the 3 offenses can be tried together in this, and some of the persons got injuries in the same accident. That is the one single transaction committed more offense. That is the counts. Then all the 304A 3 offense can be tied together in one case for every such an offense. அந்த ஒவ்வொரு எண்ணிக்கைக்கு தனித்தனியாக ட்ரையல் நடத்தாமல் ஒரே ட்ரையலாக நடத்தி விசாரணையை முடிக்கலாம். ஸோ 304A is committed 3 persons, a driver, lorry driver caused an accident, and thereby he committed death of 3 persons, rash and negligent. 304A 3 counts. In the same transaction,
he has committed an offense under section 304A 3 counts. ஒரு வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போய் ஒரு லாரியை அடித்து 3 பேர் ஸ்பாட் அவுட் ஆகிடுறாங்க. இப்போ 3 304A அந்த 3ஐயும் ஒரே வழக்காக வச்சு விசாரணை நடத்தலாம். தட் இஸ் தி if alleged act constitute and falling within 2 or more specific definition of any law, and that is the 279, and for time offense are defined punishable, and the person may be charged and tried as one trial. So for the very same transaction, if it is 2 offenses committed, that is the entering into a house is an offense, committing a theft is an offense. That is the only one act is he entered into a house and committed a theft. For mere enter into a house is called trespass, criminal trespass, and committing theft is also an offense. That is the 379. That is the so definition of law in time impose offense are defined and punishable. The accused may be charged and tried together for each and every. So criminal trespass and theft 379 or 380 can be tried together. That is the if several acts which one or more than one by itself themselves constitute an offense combine different offense, the accused may be charged and tried on trial and such an acts which combined for an offense constituted by one or such act. If various acts is committed, if all the acts are put into together constitute an offense, so and combined together, so ஒரே பலவேறு செய்கைகளை செய்தால் when several acts or which one or more than one by itself themselves constitute an offense, பல்வேறு செயலை செய்து அது ஒரே குற்றமாக வருமானால் constitute a combined different offense. அதனால் வேறு வேறு குற்றத்தை accused them of them, the accused ஒரே பல்வேறு எதிரிகளாக இருக்குமே may be charged with and tried at one trial. இப்போ 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தர் ஆளுக்கு ஒரு செய்தியே செய்கிறாங்க. 420 பார்த்திங்கன்னா 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை ஏமாத்துறது, ஒருத்தர் பொருளை வாங்கிறது, இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க. ஸோ கம்பைன்டு டுகெதர் அண்ட் அஃபென்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியும் ஒருத்தர் போய் ஏமாத்துறார், ஃபோனில் சொல்கிறார் நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் அதை செஞ்சிடலாம்னு சொல்லி ஏமாத்துறார். ஸோ எ பர்சன் இஸ் இன்டியூஸ்டு பை ஒன் அண்ட் எ பர்சன் obtained delivery of some property by using some other person, so that is the same offense is committed by group of person, then it can be tried, charged together, and the trial can be conducted. Nothing this subsection 5 and this shall affect the section 71 of Indian Penal Code. இந்திய தண்டனை சட்டம் 71 இருக்கிறத பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லி 220 பாதிக்காதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ வித் திஸ் there are 3 sections. I conclude my class, and that we will see in the next class. See. Thank you for watching. If you like it, you can like and you can comment.